So today I'm going to be talking about some more verbs. Então, hoje eu vou falar sobre mais verbos. So to start, clean, Para começar, limpar, clean. Oh, sorry. Clean, limpar. present participle form is cleaning. Particípio presente é cleaning. Past is cleaned. Passado é cleaned. Future is will clean. Futuro é will clean. Third person form is he cleans. Forma de terceira pessoa é he cleans. And it is a regular verb. E isso é verbo regular. Boil, Ferver, boil. Present participle form is boiling. participio presente é boiling. Past is boiled. Passado é boiled. Future is will boil. Futuro é will boil. Third person form is it boils. Forma de terceira pessoa é it boils. And it is a regular verb. E isso é verbo regular. Bake, Assar, bake. Present participle form is baking. particípio presente é baking. Past is baked. Passado é baked. Future is will bake. Futuro é will bake. Third person form is he bakes. Forma de terceira pessoa é he bakes. And it is a regular verb. E isso é verbo regular. Cry, Chorar, cry. Present participle form is crying. particípio presente é crying. Past is cried. Passado é cried. Future is will cry. Futuro é will cry. Third person form is she cries. Forma de terceira pessoa é she cries. And it is an irregular verb. E isso é verbo irregular. Hunt, Caçar, hunt. Present participle form is hunting. particípio presente é hunting. Past is hunted. Passado é hunted. Future is will hunt. Futuro é will hunt. Third person is it hunts. Terceira pessoa é it hunts. And it is a regular verb. É verbo regular. Protect, Proteger. protect. Present participle form is protecting. Particípio presente é protecting. Past is protected. Passado é protected. Future is will protect. Futuro é will protect. Third person is she protects. Terceira pessoa é she protects.
and it is a regular verb. É verbo regular. Perform, Um, executar. perform. Present participle form is performing. Particípio presente é performing. Past is performed. Passado é performed. Future is will perform. Futuro é will perform. Third person is she performs. Terceira pessoa é she performs. And it is a regular verb. É verbo regular. Drive, Dirigir. drive. Present participle form is driving. Particípio presente é driving. Past is drove. Passado é drove. Future is will drive. Futuro é will drive. Third person form is he drives. Forma de terceira pessoa é he drives. And it is an irregular verb. É verbo irregular. Float, Flutuador. Flutuar. float. Present participle form is floating. Particípio presente é floating. Past is floated. Passado é floated. Future is will float. Futuro é will float. Third person form is it floats. Forma de terceira pessoa é it floats. And Float. it is a regular verb. E é verbo regular. So now I'm going to be asking questions and we will go over them in not next week, but Agora eu vou perguntar algumas coisas e nós vamos revisar em dia no futuro. okay, so number 1, Número name one thing that can float. cite uma coisa que pode flutuar. Number 2, what emotion do people typically feel when they cry? Que emoção as pessoas geralmente sentem quando choram? Number 3, what food can you make by baking? Que comida você pode fazer assando? Number 5, true or false? You can clean with a dog. Verdadeiro ou falso? Você pode limpar com cachorro. Number 5. Number 5. Is it? I don't know. What is one thing that you can drive? Número 5. O que cite uma coisa que você pode dirigir. And number 6. What can you perform? 1 or A, dance, B, writing, and C, floating. O que você pode executar? A, dança. B, escrita. C, flutuando. That's it. Okay.
Okay. I'm going to be talking about colons and em dashes today. Un momento. I can't hear you very well. Can you adjust? Okay. Are you starting over? Yeah, I'll start over. Okay. I'll be talking about colons and em dashes today. Hoje eu vou falar sobre dois pontos e travessões. Colon. Dois pontos. Colons are a form of punctuation that follow independent clauses and are used to present an explanation, draw attention to something, and join ideas together. Os dois pontos são uma forma de pontuação que segue cláusulas independentes e são usados para apresentar uma explicação, chamar a atenção para algo e juntar ideias. Rule number 1 for colons. Regra número por dois pontos. Colons are used to announce introduction or direct attention to a list, a noun or noun phrase, a quotation, or an example/explanation. Dois pontos são usados para anunciar introduções ou direcionar atenção para uma lista, substantivo ou locução nominal, uma citação ou exemplo ou explicação. And this is a list and series example. Aqui é exemplo de lista ou série. We covered many of the fundamentals in our writing class: grammar, punctuation, style, and voice. Nós cobrimos muitos dos fundamentos em nossa aula de redação: gramática, pontuação, estilo e voz. Noun or noun phrase example. Substantivo ou frase substantivo exemplos. My roommate gave me the things I needed most: companionship and quiet. Minha colega de quarto me deu as coisas de que eu mais precisava: companhia e sossego. Quotation example. Exemplo de cotação. Shakespeare said it best: "To thine own self be true." Shakespeare diz isso da melhor maneira: seja verdadeiro consigo mesmo. And an example or explanation example. Exemplo de exemplo ou explicação. Many graduate students discover that there is a dark side to academia: late nights, high stress, and a crippling addiction to caffeinated beverages. Muitos estudantes de pós-graduação descobrem que há lado negro na academia, lado oscuro na academia, madrugadas, alto estresse e vício paralisante em bebidas cafeinadas. And sorry about this, but it should be to announce, introduce, or direct attention to a list. Desculpa, essa regra é para anunciar, introduzir ou direcionar atenção. Rule number 2. Regra número 2.
Colons are used to join sentences for explanations or definitions. Dois pontos são usados para juntar frases para explicações ou definições. Just some examples. Life is like a puzzle. Aqui são exemplos. Life is like a puzzle. Half the fun is in trying to work it out. A vida é como quebra-cabeça. Metade da diversão está em tentar resolvê-lo. Barry wanted to know why I didn't respond to his text. I hadn't received it. Barry queria saber por que eu não respondi a sua mensagem. Eu não tinha recebido. The world is a stage. Play your role well. O mundo é palco. Desempenhe bem o seu papel. M dash. Travessões. M dashes can mark off a non-essential clause or phrase. Travessões podem marcar uma frase ou cláusula na essencial. Here's an example. Aqui é exemplo. The Great Depression was one of the biggest recessions the United States ever faced, during which many people lived in poverty. A Grande Depressão foi uma das maiores recessões que os Estados Unidos já enfrentaram, durante a qual muitas pessoas viveram na pobreza. M dashes can introduce a list or explanation like a colon. Os travessões podem apresentar uma lista ou explicação, como dois pontos. And here's an example. E aqui é exemplo. He wanted to see 3 cities in Italy: Rome, Florence, and Venice. Ele queria ver 3 cidades na Itália: Roma, Florença e Veneza. M dashes are used with non-essential clauses or phrases, and you can't mix them with commas. Os travessões são usados com cláusulas que não estão essencial, ou cláusulas ou frases que não estão essencial, e você não pode mexer eles com vírgulas. Here's an example. Aqui é exemplo. The grass, cold and wet from the morning rain, was glistening. A grama fria e úmida da chuva matinal brilhava. So in this example, there's 2 M dashes, but you can replace that with commas. But it can't be an M dash and a comma, or a comma and M dash. Aqui tem 2 travessões, mas você pode usar você pode substituir os vírgulas aqui por esses travessões, mas você não pode usar travessões com vírgula ou vírgula com travessão. Você precisa usar 2 travessões ou 2 vírgulas. And M dashes can be used for stylistic reasons to interrupt a statement or create a dramatic pause. E travessões podem ser usados por razões estilísticas para interromper uma declaração ou criar uma pausa dramática. Here's an example. Aqui é exemplo. Please call my supervisor, John, on Friday. Liguei para meu supervisor, João, na sexta-feira. And here's a review for next week's class. Or are we doing a review? I'll just say the next class we review.
Aqui são perguntas para nossa próxima aula presencial. When do you use a period? Quando você usa ponto? A. After a sentence that makes a statement. A. Depois de uma frase que faz uma declaração. B. After a sentence that asks a question. D. Depois de uma frase que faz uma pergunta. Or C. After a sentence that expresses strong feelings. Ou C. Depois de uma frase que expressa sentimentos fortes. Name 2 reasons when exclamation points replace periods in a sentence. Cite 2 motivos pelos quais os pontos de exclamação substituem os pontos em uma frase. When do you use a question mark? Quando você usa ponto de interrogação. A. After a sentence that makes a statement. A. Depois de uma frase que faz uma declaração. B. After a sentence that asks a question. D. Depois de uma frase que faz uma pergunta. Or C. After a sentence that expresses strong feelings. Ou C. Depois de uma frase que expressa sentimentos fortes. What type of end punctuation is used in this sentence? Watch out. Que tipo de pontuação final é usada nesta frase? Cuidado! What type of end punctuation is used in this sentence? Are you going to the movies? Que tipo de pontuação final é usada nesta frase? Você vai ao cinema? What type of end punctuation is used in this sentence? She likes cooking. Que tipo de pontuação final é usada nesta frase? Ela gosta de cozinhar. And that's it.